나 이쪽에 잠깐 나오는 건 괜찮은데 뭐 계속 이게 나오고 집중되면 안 되거든요. 그것만 주의하시면 돼요. 뒤에 제가 있을게요. 여기 자리가 있는 건가서 자리 옮기시면 안 아, 될까요? 그래요? 네. 옮겨도 된다는데? 아, 그래? 개막식. 대막식. 아하. 옮겨? 수도 있나요? 어때? 끊겨요? 와이파이로 연결해볼게. 그래? 와, 유심히 끊기네. 갑자기 사람이 막 몰려드는 것 같아. 하나 꽤 들어왔어요. Welcome to BlizzCon 2023. To ensure your safety and the safety of those around you, we request your full attention for the following message. There are several emergency exits located in each of the four corners of the arena on the ground level. Please take a moment to locate your nearest exit path. In the event of an evacuation, audio will guide you towards the exits. Follow the direction of security staff and proceed to the exit in a calm and orderly fashion. Use of the 세 분이 옆에 is 앉았어. not an option during certain emergencies. 식박이 형님 저쪽에. Upon exiting the arena, please proceed with caution to avoid traffic on adjacent streets. 아니 이쪽은 사람 없는 줄 알았는데 이쪽도 사람 At any time during the show, staff are located near all entryways and throughout the arena. You may call 714-765-8975 the house phone. Thank you, and enjoy the show. 와이파이 켰어. 와이파이 켰어. 거기도 끊겨? 와이파이 켰어. 끊겨가지고 와이파이 켰어. 근데 갑자기 사람이 많아져서 왜냐면 오프닝 때 다 켜서 뭘 하나 봐. 그래가지고 렉걸리는 거야. 일단 와이파이는 만땅이고 유심은 4칸? 이게 한번 뭐 할 때 뭐 렉걸리는 거 있으니까 감안해 주세요. 현장감만 느끼게. 현장감만 느끼게. 세번님도 방송 켰어요. 이거 괜찮아요. 저쪽에 지금 사람이 엄청 들어왔어. 와우. 한 뭘로 하셨어요? 이게 더 나온 것 같은데. 내추럴인가? 이거 뭐였더라? 내추럴. 아, 내추럴. 내추럴의 S1. 아, 31. S1이요? 이거? 이게 좀 더 환해서. 몇 퍼센트? 저게 난것 같아. 스마일러님이 난것 같아. 너는 내거 스컬비. 근데 나는 여기랑 여기 다 둘 다 잘 안 나오냐? 얼굴이 별론가 보다 나. 해보님 이쁘게 나오는데 화장을 해야 되나? 라고. 저 뛰어왔어요. 아 그래? 밥 안 먹었지? 고데기가 안 돼가지고 전력이 달라서 고데기가 안 되나 봐. 나 고데기가 안 돼가지고 그거 꽂는 거 안 사왔어요? 사왔는데 이게 전력이 다르면 안 되나 봐요. 아 드라이기도 안 되더라고요. 고데기가 빡세서. 고데기가 저는 드라이 되는데 우리 집보다 느리게 나오더라고. 천천히. 무서워. 드라이기가 천천히 나오더라고. 왜 또 뭐해? 뭔데? 뭐 그냥 아무 이유 없이 박수 치더라고. 아까 막 코드 뭐 어쩌고저쩌고 막 하고 아무 이유 없이 박수 쳐.
몇 분 남았어? 7분. 뭔가 현장 분위기가 좋다. 여기 줄계석도 있네. 줄계석. 대박. 뭐 하는지 모르겠어. 아까부터 바람 잡는 사람들이 있어. 호두야 나. 아까 스포더 호두 막 그러던데. 유명한 사람인가? 저쪽 카메라가 전문적이야. 뭔가 유명한 사람인가 봐. 카메라가 한 2명에 1명씩. We will begin in 5 minutes. Please take your seats. Thank you. 거의 한 명당 다 있어. 방송 이렇게 되는 네? 아 이제 됐다. 끈가요 형님? 끈가요? 아니요 아니 저 방송하는 거 상관없는 거 같아요. 왜냐면 뭐라 방송하면 될 것 같아요. 나 저쪽에 앉을까? 직박형님. 이쁘게 나와. 그냥 여기 다 찍고 있어서 그냥 찍어도 될 것 같아. 움직이지 말라고? 와이파이가 나오려나? 지금 와이파이로 하고 있는데 오셔가지고 방송도 하고 계시고 이 와중에 종수는 못 들어왔어요. 게을러가지고 몇 분 한 2-3명 못 들어왔는데 그 중에 꼈어요. 동수 밥을 좀 덜 먹고 왔어야 되는데. 얘는 철수 오빠가 제가 안 먹어서 어제 안 왔어. 안 왔어요? 세범님 밥 대신 먹기로 했는데 자기 호텔 별로면은 근데 안 온 거 보니까 거기 맛있었던 것 같은데. 몰라 근데 못 들어왔어. 아까 그 사람이다. 왜 하는 거야? 호드 아니야 호드? 그냥 분위기 잡는 바람 좀 잡는 그런 느낌인데요? 근데 뒤에 분리자들이랑 썰리는 것 같아요. 뭔가 이번 분리자들 억셉? 예열 중이야 예열 중.
늦어져서 그런 거 아니야? 저 앞에 사람도 아까부터 그러는데 아까부터. 이게 미국? 이 미국 분위기 따라야 되는 건가? 미국 분위기 따라야 되는. 저 옆으로 갈게요. 네. 와이파이가 안 터져서. 나도 절로 갈까? 여기가 이쪽이 좀 잘 안 타지. 왜 여기 혼자 앉아 계시는 거예요? 다 어디 갔어요? 아 저쪽에 저쪽에 있다 신랑은 이거. 어디 갔어요? 저쪽에 있어요? 저기 있을걸? Hey BlizzCon fans, we are about to begin. Please take your seats. Thank you. 에이 와우터 안 나오지. 야, 와우도 안 나오지. 뭐 나올라나? 1분 남았다. 뭐가 나오는 건가? 나온다 나온다. 뭐야, 뭐야, 뭐야. 뭐야? 오버워치 오버워치. 오버워치. 다 나오는 거. 히오스? 그냥 다 나오는 건가? 히오스 아니야? 그냥 다 나오는 건가 봐. 그냥 This is BlizzCon 2023. Please welcome the president of Blizzard 전체적인 Entertainment, 경기장 느낌 Mike 보여드릴게요. Ibarra. Let's go! How's everybody doing? Oh man, you know, this is the best gaming community in the world, hands down. 이바라 씨. Hands down. Thank you. Wow. Hello, BlizzCon. Now, it is so good to be back in person finally. I love you too. All of us at Blizzard have missed 웃어, this 일단 so 모르겠으면. much. 4 years. It's been 일단 4 웃어. years. You know what I say 영어잖아. to that? That's too damn easy. 봐봐 또 호드라니까. 호드 그러잖아. 호드들이 항상 그래. Overwatch at? Defenders of Sanctuary? Defenders of Azeroth?
everywhere, welcome! We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. 통역병. Meeting you 통역점령. all face to face 님들 inspires us. 통역점령. And we put this energy and enthusiasm back into everything we do. 뭐라는 거야? Thank you all for being here. In fact, Thank you. we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today. And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Picked up one of our games. 박수 치니까 We're 끊겨. here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest 치지 마. updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities. Communities you can be proud of to be part of. 여기 수화할 수 All 있는 of 분도 us, 있어. gamers, developers, and fans, we all are united in our 대박. shared 여기 love 옆에 for 실제로 gaming. 수화를 The 해주셔. person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. 한국어는 없나? We all have this in 다른 채널 common. 공식 채널 가면은 한국어 I've 해주는 데 always 있다고? felt Blizzard brings 하스톤? players together a little 지금 differently. 아마 영상을 제대로 보실 거면은 공식 채널도 같이 켜놓는 게 좋아요. 지금 제 방송은 약간 현장감 느끼고 싶으시면 현장감 We 느끼고 all have that one story. That Cool. incredible play of the game. That clutch card draw. Or that raid encounter that your guild barely survived. I know. 어? I've 아, been there 위에 too. 모니터가 있었네. I know many of us have 근데 friends 영어네. we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins 여기 or 위에 to support us during a difficult 있었어 time. 이런데. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 아세요, years, 혹시 영어? I've met most of my best friends from all over. ABCD. I'm 얘 so 얘가 좀 grateful 느리다. that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what is going on in real life, they will be there. No matter what game we're playing, these friends are a constant I can always rely on. 나는 현장 And I 위주. know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of us, as players, as equals, as friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our 한국도 world, 미국도 and 똑같구나. create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. 좋은 말씀. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly. But thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. Now, many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. 엑스박스 게이밍이 패밀리 됐다고. 마소 So 들어갔잖아. Blizzard and Xbox believe that gaming 말도 안 is a 되는데 사람. unifier, and we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is... Over the years, he and I played a bunch of games together.
Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. 웅성웅성 한 번 하면 갑자기 끊깁니다. 이상한 사람들이 웅성웅성 할 때마다. 필 스펜서 씨. 웅성 액박 담당이신데 여기 나오셔서 블리즈컨. 웅성웅성 되면 끊겨. Your love for these games truly is inspiring. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 was awesome. And I can tell you 디아블로 that I 많이 can't 했대. wait for you to 친구랑. see what the team has planned for that game. It's going to be 그 awesome. 얘기예요. Blizzard occupies a special place in the gaming industry, for me as well. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft. Spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. 와우 팬들인가 봐. 와우를 제일 좋아해. And supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best. Redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near future Earth, and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. 뭐 발표하겠지. And you all have so much to look forward to in this show. 뭐래? Thanks everyone for the warm reception and have a great time at BlizzCon. How about that? You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, 이제 마소 들어갔으니까 지원이 더 and dedicated 많아지고 to holding true to 더 what makes 괜찮아지겠지. Blizzard unique than we are today. We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends. So we're returning to the BlizzCon stage to show more about the games in the world we all 뭐 있나? love. 큰 거 오나? Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team.
You 자꾸 중간 리액션에 야 여기 다 진짜로 광팬들밖에 없어. are some of the most 나는 명함도 못 내밀겠는데 다들 리액션이 장난 아닌데 이게 왜고? and collectively 나도 좀 we are 했는데 capable of building legendary universes indeed. 불교 Our future, 여기 불교야. our creative freedom, our path forward is 여기 지금 truly 기도회 our own. 열렸어. And I know we all stand together with a singular 분리직거리니까 goal 다 좋아하는 to 사람들 많아서. exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for 나도 한 불교 하는데 명함도 못 내밀겠는데? Many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy 혹시 your 뭐 time 하나 here. 보여주세요. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, on behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you. Thank you. Thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion and your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. 여기서 Now, 쉬우하면 안 되겠지. welcome to BlizzCon. 그럴라나? 뭐 나온다. 저기로 말이야. 관객들도 좀 나오게 반응 나오게 한번 해볼게요. He wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. I'm gonna kick every one of you in the face. I'll see you at the finish line. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this! Mama's got you! I am him! I'm in my widow era now. Wow. Are you out there, the fans? It's been a joy to share this experience with all of you. Thank you so much. 펄럭. 태극기 펄럭. Come on. 대회 It's 대회. time I showed you something. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. 오버워치 디렉터. Hello, BlizzCon! Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Every single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times, had more than 79 million lives saved by Baptiste, and played 65 years worth of Prophet. I love Prophet. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community, from the release of our Samoa map,
to our celebration of pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system and the first set of Hero Mastery courses this year. And for those that just want something a little different, we enabled and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system, and we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of BlizzCon. And there is so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. 아트 디렉터. 하하, 파티 노래네. Hey everyone! Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. New hero? You know, Overwatch is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working 얘들아 채팅창 제대로 쳐라. 분리직권인데 깔 거면은 나가. 깔 거면 나가. 깔 거면 다른 데 가. 알겠어? And we've left zero hints, especially not in our recent Samoa map. 형이 여기 왔는데. Now, who's ready to meet the newest hero? Sorry to keep you all waiting, but now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name all right. And this right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. I'm loyal. Going so soon, I'm gonna miss you. Don't tell me that's it. Both hearts, away. I got your back. For now. Here I come. Sensei Quickiki. We got it where we want it. 뭐야 저거? 죽어버리는데? 아니 아니야. 와. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. 재밌어 보이니까 이거는 공이 너무 사기 아닌가? That's awesome. I love that trailer. We have a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories.
Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a 종수? playable hero. 종수 못 들어왔어. We're excited. 저기 We finally 있는 have our 거네. first Samoan hero. Mauga, his name, it means mountain in Samoan. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Mauga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Mufau. Mauga's super fun. It was awesome. Mauga's super fun to play. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning play style. We hope you love him as much as we do. Okay. Okay. Join us later today for a Mauga deep dive panel taking place here at the BlizzCon Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create Mauga 다못 들었어. and also how to best utilize his amazing abilities when he joins Overwatch. 여기 말고 다른 데서도 본대요. Finally, we know Mauga's going to be pretty awesome when he joins 메인이고 못 competitive 들어온 play. 사람은 다른 데서 But before 모니터. then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. 여기는 Let's 빨리. check it out. Legacy. Legacy is forever. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to edge their homeland in the history books. That is insane! It's still cracking like a madman! Hit the 5-man rampage! Oh, what? They've tasted victory, they've overcome defeat, and all along, the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful! And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once 블리즈컨에서 more 대회도 같이 back 하거든요. to where it all began. 오버워치랑 뭐 다른 것도 대회도 Each 하고 team can see their name on the 볼거리도 championship 있고 trophy. 게임도 해보고 그런 거야. Community has rallied behind them, and the wait is 오늘 finally over. 본선한다는데요? The Overwatch World Cup finals start now. 그냥 블리즈컨 경기만 하는 거야. Please welcome 이미 하고 Overwatch 있었어? esports host Zoe Schmidt. 오버워치 e스포츠 하다가 지금 불건 때문에 잠깐 멈춘 거구나. all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BlizzCon? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on playstyle. 그러니까 약간 그런 컨셉인 것 같은데 머리도. But see different metas emerge even. It's just very exciting to see familiar faces, big household names in the competitive Overwatch scene take the stage, form those star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim, and everyone watching at home, is joining us from all over the world. As you can see, so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. That's right. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages, and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or
one of the other 6 teams, will seize their inaugural season title, make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course, no, you will also earn special drops all weekend long on the Player Watch Twitch channel. 한국이 잘해. We have a lot of amazing 요새는 누가 제일 잘하나요? and so much to play for. 어딜 가나 한국이구만. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Now give it up for yourselves. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. So tomorrow night, we will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions. And you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Thank you, Zoe. Malga is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game. And special skins as part of an exciting collaboration with the Seraphim, one of the biggest K-pop groups in the world. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, the Seraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes! They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year, we have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. But maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. From direct feedback, we hear what you love and want us to focus on. So, who wants to see a few of the things we're working on for next year? We are creating a brand new, more PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points, or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossom are a sign of rebirth or rejuvenation. And in 2024, the rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. Additionally, we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. And with Seasons, one of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course,
Overwatch is nothing without its heroes. 빌런? Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. 3개 더 나온다고? And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and 팍팍 내야 돼, online, 팍팍. where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked 1년에 3개. competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. And lastly, for the first time 하나 더 ever during the 보여줘봐. BlizzCon, 하나 더 not 보여주면 좋을 only is our 텐데. next hero 지금 하나 더 playable 공개해. in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Mauga all weekend in-game, including Quick Play, going live 하나만 더 right 공개해라. after the BlizzCon opening ceremony concludes. 오프닝 We 세레머니. know you'll love him just as much as we do. Thank you all. We'll see you in game. By the blood of the willing, we call thee home. Oh, we took down 100. Let's go, baby. High breeze, steal the high breeze. Yes, yes. Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out. Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, it's so cringy. Run. You really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. The way he comes in is crazy. Oh my god, look what you're doing. 그거 아니야, 그거? Boy. 하드코어, 하드코어. They were fighting. I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Level 100! I literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got there! Yes! Let's go! 백당이다, 백당. Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful in sin. Hell, Lilith. Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. 패치를 좋은 걸 많이 해주긴 했어. 저 아저씨 너무 많이 봐가지고 이제 Feels amazing. So 너무 glad to hear it. 친숙한데. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenef, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely 밑에 proud. 분위기 있다. And of course, I love the tattoos. And you know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, 뭐야, 문신도 했어? 타투한 거야? So, you know, we talk a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry. Hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. 시뻘겋네. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry.
people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. I love Diablo 2! So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. 뒤에서 웃소리 들린다. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then, of course, there's Diablo 4. Now, Diablo 4는 그래도 아직 it 민심이 was that 남아있어. kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact, our patch notes for Season of Blood, our second season, were over 14,000 words long, because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Hey BlizzCon, the last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. 위에를 보는 게 나아 아니면 밑에를 보는 게 나아? One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross 공식 채널에는 동시 번역도 and rewarding 나온다는데? friend Duriel. You can go after for Uber Uniques that everybody's been sieging for. And with those new bosses dropping both uniques and Uber Uniques at a much 현장감 higher 돌아가면서 rate, 봐야지. and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the end game, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost. 내가 더 빨라? Two characters already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. 혹시 말고 So 유튜브. we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. 아니, The more challenging the fight, better the 이런 데 loot. 있다는 것 자체가 There's still lots of work to be 믿겨지지가 done 않아. on reworking 근데 무슨 말인지 모르겠어. In fact, it's one of our 이건 highest 집에서도 priorities. 똑같네. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. 현장감이 죽여. So please keep that 일단 feedback 웃어. coming. Now let's talk about quality of life. 그리고 지금 불교 집회 중이니까 여러분들 블리자드 불만 있는 사람들 다 알겠는데 적당히 All 해라. of your 알겠지? renown awards now carry 무슨 over 말인지 season to 알지? season and from the 불만 있는 거 다 알긴 하는데 오늘 집회를 찍고 있잖아. additional character slots. We added 2 적당히 this 해. season, so you can create even more characters and try different builds. 근데 디아블로 4 패치 많이 했으면 좋겠다. 많이 하긴 해야 돼. 이번엔 그래도 좀 괜찮아졌다고 하던데. 뭐 안 나오나? Searching and filtering your stash is now possible. 새로운 거 보여줘. And your stash is now available in every town in Sanctuary. World bosses appear almost 유튜브도? twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory 새로운 거 하려고 그랬어. 근데 by 그때 making 뭐 gems 있어가지고. of crafting material to make even more 뭐라고? 와. Those are just a few of the new additions 야, 뭐래? already 야, in the 뭐래, game. 뭐래. But we're not 못 done 봤어. with Season of 뭐래, Blood 뭐래. yet.
In fact, 몰랐어. starting 한화니까 next 했어. week, we'll introduce 5 unique 인벤토리? class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, necromancers. Once again, corpses will automatically do your 보석? bidding. 아, 그 가방 just 다 by being 편의성 in your 좋아졌더라. presence. Then on December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the occultist. 인벤은 더 So this 키워야지. will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge at hand. 10배. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity. A 6-week event called Abattoir of Zir. 아, 이렇게 It's 설명하면 a 밑에 이게 highly 뜨는구나. replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, 무슨 이벤트, 무슨 slain 이벤트 Uriel, 했는지. and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of 통역하신 분 Zir 바뀌었어. starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. 편의성 패치를 계속 Not 하고 only 있어. here, but in Sanctuary as well. 해달라는 거 다 해주고 있긴 Our 함. first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. For 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terror land, and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. 저거 뭐야? And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as 크리스마스 terrifying as Christmas puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. We're creating a whole new type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary can compete for their class ranking against their friends, their clan, or anyone in the world. Watch out, Mikey Barra, I am coming for you. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the Seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. 맞는 것 같아. 메피스토 거기 그 던전 위에 있는 거 뭐지? 거기? 그 미로 같은데? 거기 아니야? Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. 메피스토는 못 참지. This campaign will continue the dark tale that began. 노가다 못 참지. 메피스토 As 행벌. we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, 확장팩 we'll 나오는 be 거야? visiting a region new to Diablo 4 and a fan 시즌이 아니고? favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as 메피스토로? Torajan, but known by the locals 하긴 as 확장팩 the 몇 개 Haunted. 낸다고 했지. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Vessel of Hatred releases late next year. 뉴 클래스도? We cannot wait to share more about it this 뉴 summer. 클래스면 할만한데 진짜. Now, before we leave, we want you to 올라오려나? know that it's your passion that drives us. 한 번도 Your 본 적 없는 feedback 뉴 will 클래스라고? continue to help us 성기사 evolve 부두스도 아니네. and improve the 뭐가 Diablo 4 나오지? experience for years to come. We couldn't be more excited about our future.
We hope 여태 안 that you are 났던 거? too. 완전 유네? Our team has put in a lot of hard work, and we 뭐가 love 났냐? seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special 무슨 Diablo 나왔잖아. 4 campfire panel where we'll be sharing more 구두 details 용사? about the expansion, deeper dive 바드? on some of the upcoming game 바드. changes. We'll also have a special 바드 Q&A 있으면 웃기긴 session to 하겠다. close it out. So enjoy the 드라군이 rest 왜 of the 나와, show. 드라군이. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. 야 근데 직업은 안 나와? 직업 나오면 좋을 거야. 아, 여기 다 마우패니까 막 마우가 화면이 장난 아니야. 뭐야 한스턴 아니야? 다 섞어서 나오는 Go buy World of Warcraft and start on the online sensation before we all murder Welcome to the world of Warcraft. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. Shut up, fool! This role-playing game where heroes like Leroy Jenkins do battle. That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. He was perfect! That was fire. For the Alliance! For Azeroth! 야 호드가 여기서 세네. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. 호드가 너무 많아. 더러운 호드. And thank you. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Do you believe that almost 30 years 워크가 제일 ago, 인기 많네. a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history? Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, are now parents. Right? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh, yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. 아니 다 호드야. Okay, Alliance. 아. This is practice. We're going to give you a chance to do it 몰라, louder. Throughout the taverns of Azeroth, all tales of adventure are retold through the whimsical and clever 숙소에다가 또 cardplay 걸어놨다니까. of Hearthstone. 호드 깃발을. I like to imagine humans and
hearts getting together, 서세범님 showing off their 호드지. collections, and boasting of their deeds. But 세범님 in the 호드잖아. basement of 더러운 the 호드. Singing Tavern, we're playing a new game. Warcraft Rumble. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. 원크래프트 럼블. And finally, 이게 오늘 출시됐을걸? World of 안 해봤는데. Warcraft. 다 와우팬인가 봐. WoW immerses us into 거의 Azeroth, 다 와우팬인 것 같아. where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. 뭔데? 환호하니까. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures. But it is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. 하스스톤 리드 디자인. Hello, BlizzCon. I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around 하스스톤도 Azeroth 벌써 10년 됐어? with all of you. 진짜 오래됐네. And whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling 나도 with 한때 덱 friends 메이커, in the 코리안 덱 메이커 battlegrounds, 했었는데. or maybe you've just listened to the 10-hour version of the Saviors of Uldum theme song. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to 누가스라. join us for our 10th anniversary 원래 있는 거지. next March. But we have so 이번엔 좀 much 잘 to 나온다 enjoy 보는데. before then. So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. 배틀그라운드. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes 새로 place 나오네. in Azeroth's Wild West. 전장이구나, 전장. Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, together they are destined for a grand adventure. 뭐 나오냐? In the beginning, I was all alone. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside! You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. 이 녀석들 역시 트위치라 As it turned 하스톤을 out,
잘하네. I had the right backup waiting for me. 다른 건 좀 잘 모르는 것 같아. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butts lighter. 진짜 하스톤 타격감만한 게 없어. 하스톤 타격품을 다른 팀에다 넣었지. Looking for a stand-up? Careful, it's against me. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning with cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherload of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. 11월 14일 날 나온다고? Now, 얼마 안 남은 거 아니에요? I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce catch-up packs. These are game-changing for getting your collection caught up. 팩 준다고? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play in Constructed. 50장? All of our players are going to get catch-up packs to open 따라가기 once 팩? you log in. And 최대 for all of you 50장. here at BlizzCon in person, or those of you at home who 복귀주도 purchased 주나? either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. For anyone who's been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. All right. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in the tavern. But playing together, 얘들아 반응 신경 쓰지 마 라고 하려고 했는데 현장에 있으니까 이게 반응이 미묘하게 다르네. 와우가 반응이 제일 좋은. 와우가 진짜 거의 한 70%가 와우야. 와우가 진짜 환호 쩔고 다 와우저들인 것 같아. 이런 거 보는 거 재미지. We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. 와우, 그 다음 오버워치, 그 다음이 디아블로인 것 With a 같아. shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between 전장 아니야, teammates. 전장? Now you can fight with your friends instead of against them.
We were inspired by the Battleground community's creativity, 듀오 finding 모드? ways to team up and help 아, each other 팀전도 돼? achieve top 4. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown 버스 탈 수 together. 있겠다. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. 지금 하스톤 데모 에어리어에서 할 수 있대요. 블리즈컨에 게임 할 수 있대. 그거 2명씩 하는 거. 이따가 한번 할 수 있으면 하던가. 사람이 너무 많아서 할 수 있을까? 이거 말고 더 있다던데. 아, 송출 못 할라나? 하스톤은? If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here 그래, with us at 침착맨, 철면수 씨 맨날 싸우는데 둘이 같은 편 me and 하라고. other members of the Hearthstone team in the tavern, for you worthy opponents out there, 둘이 come duel the 싸우다가 dev 같은 and challenge 편인데 the Hearthstone team. 더 싸울 것 같은데? Or if you want to catch up after 4 years away, 더 싸울 것 같아. pull up a chair by the heart. 우리가 이기는 거지, 팀을. We'll see you in the tavern. 얼굴 뭐야? 뭐야 이렇게 할게. 오늘 출시했어요. Please welcome from Warcraft Rumble, executive 저도 producer 아마 내일 Vic 한번 해볼 것 Surratt. 같아요. 여기서. Gotta love it, Nixia. Maybe just deep breath there. Hello, BlizzCon! Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun, poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, and so PvP, PvE 다 있고. It's a game filled 괜찮아요? with familiar faces. 나 안 해봐서 아직. You'll mix and match 해볼까 했는데 내일 그냥 처음 해보려고. 내일 방송도 to 있거든. make your very own army as you take on opponents all over Azeroth. So, 아 그래요? if you've ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs, or Grom lead a horde of angry chickens, apparently, this is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead, and my personal favorite, Blackrock. You'll battle your way through maps inspired by some very familiar locations. You'll fight to control resources, capture towers, and eventually defeat the boss or player at the other end. Speaking of bosses,
Each one has their own unique mechanics, so you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle your campaign and beyond. Our goal was to give you everything you love about Warcraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges no matter how you choose to play it, whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. And that was something we especially focused on during the beta, to make sure you have something fun to do every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your support and the hard work of our team that we feel we've got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result. I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. At this point, we just can't wait for all of you to hop in and play. And I mean, we literally can't wait. 이거 저 내일 한번 해볼 거예요. We've made Warcraft 어떤 Rumble 게임인지. available to download and play right now. 지금 다운로드 받을 수 있다. 내일 몇 시냐고? 내일 여러분들 시간으로 아침 7시에서 9시 사이 방송할 거예요. For those of you in the audience with me today, 7시. Let's bring down the Wi-Fi together. 축제는 아니고 그냥 해보는. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. 놀러 왔어. 블리즈컨 놀러 와서 한번 게임 해보는 거. 나 안 자는 거냐고? 아니지. 중간에 나 자겠지. 내일이니까 나 안. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. 아니야, 내일. We've got a huge campaign with 내일 over 70 오전 bosses. 7시라고 여러분들 시간으로. For those of you looking for an especially unique challenge, 아닌가? we even 모레인가? have a road campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. 아니야. 럼블. 원크래프트 럼블 방송하기로 했거든요. We got maps with verticality. Other players on maps 되지. inspired by 야, 사람들 다운받을 수 legendary 있다니까 maps 바로 and 다운받아가지고 battlegrounds 맥 found in World of 걸렸어. Warcraft. 이 근처에. You can even join a guild and work together with your friends towards 시키는 대로 진짜 다 다운받네. 그래서 힘든가 보다. Only six. 지금 다운받을 수 있습니다. 지금 다운받을 수 있습니다. 그러니까 여기 행사장이 끊겨버려. 지금 설치하는 거냐고. For starters, we're going to be 데이터 겁나 써서 releasing a 근처에서. new mini with each season. 다운로드 하지 말라고 지금 And that also 쇼부라고. starts right now. Season 1 of Warcraft Rumble is live. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Make sure to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. 그냥 내일 아니냐고? Now, BlizzCon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with 27시간 us 뒤에, right now, 27시간 뒤에 we love 방송해요. playing strategy 워크래프트 럼블. games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago.
is really made out of a genuine love for Warcraft 일요일이야, by people 여러분들한텐? with deep 아, roots 그래? in the universe. No 주말이구나. matter how you like to play, there's something for everyone to 야, love 근데 in Warcraft Rumble. 뭐 블리즈컨 놀러 왔다고 Thank 생각했는데 you so much, BlizzCon. 이 정도면 Enjoy the 방송하는 camp, 거랑 and we'll see you 마찬가지 in 아니야? game. 계속 키우는 거. Wow. What's up, BlizzCon? 야, 월드 오브 워크래프트. 소리가 제일 커. 환호가 제일 커. Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. 이게 사람이 Well, 많으면 can you believe 사람이 we've been 환호를 playing 많이 하잖아? Warcraft 그럼 for 끊겨. almost 왜 그런 걸까? 20 years? 사람 몸에 인터넷이 내장되어 있는 거야? You know, 2004 박수를 많이 치면 환호 많이 할수록 끊기더라고. You know, some of us, we waited in those lines for those midnight 전파 방해? releases and got our discs. Yeah! And we raced home to install those WoW discs one by one. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas, 제이나? Arthas, and of course, so many others. And together, we jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend, and we watched Sargeras stab the werewolves with that sword. During that time, gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly 용분단 평가가 좋아. 역대급이래. and taking action. My friends at BlizzCon, now is the perfect time to compare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released 하드코어. So, in hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace the keyboard, but you go again. We loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. 하드코어 요즘 인기 많아. 본섭보다 더 많다던데 접속 인원이. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we going to go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce 자꾸 Cataclysm is 대격변 나와? 야 이거 클래식 계속 하는 거야? 클래식 용문단까지 가겠어? based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all 따라잡겠어. things Cataclysm. 영상 보여준다. 따로 있나?
so that its true lords may return. You dare trespassing in my domain. This is my realm. 아니 벌써 클래식으로 나올 정도냐고. 얼마 전에 했던 것 같은데 옛날이 얼마나 됐지? 10년 넘었나? The destroyer, the end of all things. I am the cataclysm. 제격변. Get ready, my friends. 클래식은 확실히 수요가 있어가지고 계속 가는 것 같아. 계속 가달라고 사람들이 하는 것 같아. 그냥 완전 다른 서버 느낌. Alright, now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor, with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. 클래식. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage? In Season of Discovery, you can. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with a brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft cover. If you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. 11월 30일에 나온다고. For more information on the season 뭐 얼마 안 and 남았는데? Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders. Our team remains committed to giving 아니 you 본섭이 meaningful 인기가 game 많아. updates about every 8 weeks with 여기 more content. 회장에는 확실히 본섭 We really 분들이 want 많은 것 같아. Azeroth to feel alive, the home you want to come back to, no matter 확장팩 how 또 you 나올라나? play. 소개하려나? Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. 진짜 잘 나왔나? 에메랄드들이? 1 week later, 저 season 엘프는 2 will 뭐야? start 계속 with the 나와. last raid of the expansion. Amir yourself, the Dream's Hope.
There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. 이번에 에메랄드 꿈이야? But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris 옛날 근본 중에 한 명이라. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BlizzCon as one! 개념이네. Smokes, thank you. Thank you. 얼라가 맞지. It is, thank you guys. 아, 뭐야, 사살팬들 왜 이렇게 많아? It has been a long, strange trip to get back to this spot. I can tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, you know what? I really 다시 돌아왔어. miss this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. 바스티온 목소리도 했어? As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. 아마 스토리도 쓰고 아마 좀 이거저거 다 있을 거 아니야. 근본 사람 중에 근본. 일러스트도 내고 스타프로도 내고 이거저거 다 했는데 애들이 열광을 많이 해. We started thinking, so what next? Right? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? Yeah. And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell is Magni actually about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker, still looming? 이런 거 보면 되게 중요하다. Will there eventually be
an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void. Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks. And 100 more. 68, 32. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. 일단 웃어. A storyline provided we 모르겠어, do 웃어. our jobs, we do the thing that will vector us into the next 거의 근본 중에 근본이라. of adventure. BlizzCon. Are you with me, please? We call this storyline the World Soul Saga. World Soul Saga? 오디션 The 얘기하는 World Soul 거야? Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Come on now. 세계원 이야기? Having said that, we are 확장팩으로 working 힘들다고? on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. 뭐 어떻게 한다는 We're 거야? not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. 나도 웃고 싶다. 공식 채널 켜놓을까? Given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, 아니 we have 그림도 decided 그리고 to give you a 시나리오도 하고 glimpse 디자인 at your 게임 next 디자인도 하고 3 expansions. 팩을 3개 낸다고? Does this meet with your approval, BlizzCon? 아니 3개를 My friends, I'm going to warn you, 어떻게 돼? there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? The first part of the world's war within. In this chapter, you will be descending into the heart 중요할 of 때마다 Azeroth 터지더라. itself. 첫 번째 팩은 Exploring 더 new 워 위기. subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Ash-Ahet.
but as the forces of darkness close in around our precious worlds. You, 지하 왕국 얘기? yeah, that's you, will be called to do what 네르비안 걔 you 거미 같은 애잖아. always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon! The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. 이제 두 번째 확장팩이 미드나이트네. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world. To the fabled lands of 세계를 한 번에 소개하는 거 처음 봤는데. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. 공허? 지금 공허야? 지하, 공허 다 나오네. 저 사람 저래도 되지. 거의 만들었던 멤버 중에 하나인데 지 마음대로 해도 돼. 그냥 새로 만듭시다. 리셋 합시다. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, the Last Titan. 라스트 타이탄. 뭐가 나오려나? In this chapter, you will again be returning to the old world. 타이탄 거의 신 같은 애들. To the wintry lands of Northrend. And there at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, hearken to me. 인용 왜 이렇게 많아? Always wanted to say that. 인용이 너무 많아. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Now is the time 집으로 돌아올 때 to pull on 됐다. your boots, pick up your bronzesword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with
small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin! 누구지? 설마 안두인? 안두인 맞네? 많이 상했네 얘가. 자막에 엔드윈이라 나왔어. 엔드윈. 저 위에 자막. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. You stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. 시간은 아무것도 치유할 수 없었네. Someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. 세계운이 흔들리고 있다. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Hear me? Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone.
I do have to say though, 아니 every time I 박수만 see that 치면 cinematic, 끊기냐고. and I've seen it many times, it gets me right. 박수만 치면 끊겨. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, 아까 그 검 let's 뭐야? check out the war within. As we all gather and 그 검 어디서 explore 봤는데 beneath the 영상에서 surface, we'll find an 살기라스 ancient 검이야? Peruvian civilization. They will be led by someone we were first introduced 그 1, to 2단 그때 in 본 거 Legion. 같은데. Zalatath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Zalatath, she promised we would meet again. And it 야 turns 근데 저 out she was right. 트레일러 회사 어디냐? And while Anduin, Thrall, and 게임 others 회사도 share 다 the 저기서 해야 same 돼. visions emanating from the heart of the world, 잘 만들어 영상. some are seeing something quite different. My visions are not the same as the others. No radiance, no sunlight, just the shadow taunting me 네루비안. from below. 새로운 점. 이건 뭐야? 이상하게 지나가는. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety 그래픽은 of 많이 바뀐 거야, bite-sized 그래도. experiences for 1 to 오래된 5 게임이라서. players that will offer 엔진 endgame 더 업그레이드 해야 rewards. 되는데. You may also find in your delve a familiar character who will be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have war bands. With this feature, you can treat all We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. 얘들아 싸울 거면은 배난다. The facial hair. 싸우지 마라. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when The War Within releases next year.
And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. And now, this is only really fun. Thanks, Mike Ibarra. For all the teams who presented today, there really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. 오프닝 쇼 끝난 것 같은데? 네. 한국 교육의 문제네. 귀로 못 듣고 눈으로 들어요. 자각으로 들어. 와우, 옛날 근본 크리스 매제시 오니까. 와, 미쳐. 아까 막. 그게 중요하더라. 근본력이 중요한 것 같아. 이게 충성도가 장난 아니야. 아니, 무슨 콘서트장 마지막 끝날 때처럼 기립박수가 나오고 깜짝 놀랐어. 그런 게 중요해. 미국에서 다 일어나가지고 박수. 근본이란 게 중요해. 근본이란 게. 도시락 갖고 되겠어요? 2개 먹었어. 그래서 맞춰서 준비했나? 아니 근데 사람들이 환호할 때마다 끊겨요. 아, 이게? 크게 환호하면 끊기고 왜 그렇지? 작게 환호하면 안 끊겨. 모르겠어. 박수 칠 때 끊기는 건지. 아까 다운받으라고 하니까 워크래프트 럼블 지금 다운받을 수 있습니다. 그랬더니 갑자기 끊겨. 진짜 다운받나 봐. 근처에 다운받는 사람이 많나 봐. 왼쪽에 있어. 나는. 시키는 대로 다 해. 여기 형님 여기래요. 정문으로 갈 수 있대요. 일로 가로질러서 나갈 수 있나? 아, 원래는 이제 앞으로 안 가도 돼요. 이제 통제하는 거 좀 이제 완화돼가지고. 아, 이제는 예. 가로질릴 수 있어요? 예, 이제 여기 질러 가시면 돼요. 사람이 너무 많네. 진짜 많아. 얼라이언스. 와우. 확장돼 보이는 부분이 어떻습니까? 아니 근데 모르겠어. 매첸까지 중탄시켰는데 근본이 나와서 근본을 매체 나오니까 난리 나더라 진짜. 그러니까 이거 거의 제가 봤을 땐 수업하기 끝판왕인데 아니, 이거 근데 어쩔 수 없어. 아니 근데 너무 좋아하잖아. 쓰라 샤워도 했어요? 아니 이거 못 살리면 성우도 했다는 진짜 이게 채팅 반응은 채팅창이랑 안 좋은데 커뮤니티 쪽 반응을 와, 봐야 근데 돼. 여기는 장난 아니야 진짜. 우리 채팅창은 이제 불가들이랑 불파들이 좀 섞여 있어. 예, 섞여 있었어. 크리스마스 싸우지 마, 인마! 모르는 사람 많고. 근데 여기에 큰 비용을 지불하고 안에 들어올 정도의 사람들은 여기 완기자들의 어떤 충성 고객이기 때문에. 불교. 치과도 박람회 이런 거 하거든요. 한국 쪽 많이 바꿔야 되나? 그런 거 와이파이에서 다시 유심으로 바꿔야 될 때. 홀 들어가는 분들 아니에요? 근데 우리는 홀에서 일로 반쪽으로 해주는 거지. 거기 가 이제 바로 입장되기 바로 확 붙어갖고 이쪽 길로 가면 안 돼요.
야방이니까 한 번씩 약간 끊겨도 이해해주세요. 어쩔 수 없는 거니까. 끊기면 기다려? 그럼 풀려. 터지지만 않으면 되지. 럼블, 워크래프트 럼블 제가 내일 할 거고, 와우는 확장팩 근본 크리스 매체 다시 돌아와서 이제 스토리도 새로 하고 이렇게 한다는데, 저는 제 생각은 아예 그냥 그래픽 다 갖다 바꾸고 2 나와야 돼. 새로 리셋해야 돼. 근데 아직도 잘 나간다는 거. 아직도 잘 나가기 때문에 2는 아직 멀었다. 나올 리가 없다. Yo, what's up, dude? How are you, man? Good to see you, dude. How are you doing? Yeah, what's up, man? How's it going? This is my friend Sam. Yeah, good to meet you, man. Yeah, Trent Stoops. Hello, man. 아직도 잘 나가고 여기 이 현장에는 와우 팬들이 엄청나게 많아요. 못 들어갔는데 못 들어가서 저기 가서 보세요. 와우, 그 다음이 오버워치, 그 다음이 디아블로, 그 다음이 하스톤. 그러니까 블리자드 팬들이 많이 오는데 그 와중에 와우 팬들이 제일 많아. 거의 70%. 첫날 받는 게 됐어요. 히오스요? 히오스 팬들은 모르겠어요. 아까 안 나와서 영상. 할 때는 첫날에 다들 몰려가지고 원래 한호성 들어보면 아는데 첫날 블리즈컨 오프닝 할때 히오스는 안 나왔잖아. 오늘. 나중에 나올라나? 시연회 하러 가는 사람 많이 하잖아요. 우리 다시 들어갈 수 있는 거지. 다음 달엔 지스타 가는데 나 이렇게 사람 많은데 다녀도 되는 걸까? 아, 이번 달이구나. 지스타 이번 달 지스타, 다음 달에 팬미팅. 나 이미 너무 많이 다녔어. 저번 달도 외부에서 뭐 스파이더맨 이런 거 했었는데 나 이렇게 인싸가 돼도 되는 걸까? 밖에 나오니까 별거 아니야. 근데 건강도 해주고 기가 좀 빨리는 게 문제야. 기가 너무 빨려. 사람 옆에 있으면 기가 빨리거든. 기를 빨아먹는 사람이 돼야 되는데 기가 좋으신 분들 옆에 있으면 덩달아 신나가다가 다 빨려버려. 기가 다 빨려버려. 그냥 한 시간도 안 돼서 다 빨려버려. 기를 뺏어가. 그런 사람들 근처에 있으면 안 돼. 기를 빨아먹는 사람이 돼야 되는데 힘들어. 이가 돼야 되는데 그럴 땐 맛있는 거 먹으라고? 그래서 이렇게 된 거 아니에요. 기 빨릴 때마다 기가 빨렸는데 살이 빨린 줄 알고 배가 고픈 줄 알고 먹다가 보니까 피곤한 줄 알고 기가 채워지긴 해. 기 대마왕. 이분 옆에 있으면 재밌는데 기가 엄청 빨리. 완전 이싸라서 엄청 빨아봐. 기 몸에 다 있잖아 지금. 아, 근데 미국이 진짜 사람이 많긴 많네요. 그죠? 기가 몸에 다 있어. 기 그 자체. 근데 풍월량은 제가 지킵니다. 걱정하지 마세요. 지켜줄 필요 없어. 어? 왜 그거 얘기했어요? 뭐요? 밥 먹으러 올 때 지각한 얘기. 그런 얘기 또 쑥 빼놓고 하지. 자기가 못한 거네. 아니, 영상에 나왔어요. 영상에 나왔어요. 셰리 형님 찍었어. 형님 안 오셨는데 무슨 어떻게 알아요? 안 온 게 아니라 우리가 8시 반에 만날 텐데 형님 안 오셨어요? 계속 기다렸어. 아니 계속 기다리다가 네. 여기 줄 서야 돼서 우리가 먼저 들어가 있겠다 하고 들어온 거예요. 그래요? 네. 근데 밥 먹는데 늦을 수가 있어. 아니, 밥을 먼저 먹고 있으면 같이 먹으려고 그랬죠. 아, 그러니까 그렇게 된 거지. 근데 우리는 또 군대식으로 6인 1조로 딱 들어가려고. 듣다 보니까 좀 답답해서. 얘기 좀 해주세요. 어동준. 아니, 방송 중이라도 얘기할 건 해야지. 아니, 그러니까 밥을 드시고 계시면 저도 와서 이제 자연스럽게 먹는 거죠. 김학의였으면 내가 홍구정 냈는데. 할 말은 해야지, 할 말은. 그런 건가? 대기업은 안 혼냅니다. 죄송합니다. 학교만 혼냅니다. 죄송합니다. 예. 가서 받아야 돼. 내일은 일찍 오세요. 알겠습니다.
먹고 있으면 와서 먹는 거인 줄 알았어. 아 이제 여기 다 이렇게 뚫렸네. 저 질러서 갈게요. 여기는 푸드트럭 있어요. 아 오케이. 푸드트럭? 혼자 팝니다. 네, 저기가 저기 혼자 패요. 여기 사람이 제일. 아 모자 하나 가져. 얼굴 있겠어. 나 선캡 있는데. 와 이미 굿즈 입고 있는. 나 햇빛 알러진데. 됐나? 지금 저기 행사장 와이파이에서 유심으로 바뀌는 그런 거 같아. 이제 여기는 유심으로 가는 거. 안 기다려도 된다. 네, 조금 끊기면 숨짐존. 로밍이 제일 안 터지고 로밍은 할 수가 없어. 유심하고 와이파이. 이심으로 했죠. 유심이요. 유심은 되는데 사람 많이 몰리면 좀 약간 생기더라고. 저희 또 빠글빠글 하겠죠? 네, 거의 한 1시간 걸려요. 그러겠죠? 푸드트럭 1시간 걸린다고 합니다. 푸드트럭이요? 안 먹어. 아니 이미 죽네 많아. 이거 일단은 이제 일로 갈 수 있나 보다 우리. 내일. 그죠? 막갈수 있는 것 같아요. 사람 없어 좋다. 이제 집에 가죠. 봤으니까 블리즈컨. 이제 가도 되는 거 아니야? 이제 밥 먹고. 라스베가스 가는 거 아니었어? 라스베가스. 매직방님이 저기 렌트 해놨다고 하던데. 가서 이거 한번 하죠. 한번 쏠까요? 네. 아 근데 여기 애너하임에도 어디 카지노 같은 거 있을 수 있지 않나? 나 잘 모르긴 하는데. 한번 땡겨야지. 그럼 오프닝 쇼 블리즈컨. 봤으니까. 오프닝 쇼 보고 구경하고. 플레이 해보고 또 해야죠. 네, 내일 할 거예요. 오늘 저녁에 저희끼리 그거 대회 한번 하죠. 어떤 대회? 워크래프트 럼블. 럼블? 네, 치킨 나 아까 럼블 깔아서 튜터 첫 판 있잖아. 네. 거기서 패배했어. 튜토리얼 첫 번째 거에서. 뭐 이거 어떻게 하는 거야? 게임이야. 저 내일 방송인데 이거 해봐야 되나? 나는 그냥 처음 해보는 걸 좋아해. 해봐야 될 것 같은데. 그런가? 튜토리얼 해보고. 아니 근데 2시간이니까 처음 하는 거를 보여줘도 네. 좋을 것 같은데? 같이 처음에 같이 하는 느낌. 왜냐면 모르는 사람들 그걸 제일 좋아하거든요. 그치, 저는. 그치. 그게 좋지. 서로 같이 하는 같이 느낌을 제일 해보면서. 좋아해요. 저기 지금 빨간색 키. 네, 저쪽 가시면 됩니다. 유진 백 형님. 네네네. 일단 형님인가? 모르겠어요. 와, 잘 봐. 이거 안 찍었는데 봐봐. 숙소 보이세요? 숙소 호드 녀석들은 티를 못 내서 이거 안달이야. 이거 호드 이거 베란다 이거 해놨잖아. 아니 아까 행사장에서도 계속 호드들만 호드 이러면서 소리 지르고. 예. 호드들은 저렇게 티를 못 내서 안달이라니까. 저걸 어떻게 봤어요? 호드 막 그러고. 아니 저걸 어떻게 봤어? 아니 호드들은 안 된다 이거 얼라라니까. 아까 크리스마스 때인데 얼라이언스 뭐 하더만. 얼라가 맞아. 공개 더 쉽게. 호드. 어려운 호드. 안 됩니다. 얼라지. 오늘 나오다 봤어요. 귀여워. 저걸 공개 너무 귀여워. 어디 갔지? 직박형님? 직박형. 나 배터리 얼마 남았지? 보조 배터리 사야 돼, 막. 27%. 2시간만 해도 한 50% 날아가네. 보조 배터리 무조건 있어야겠는데? 보조 배터리, 어디서 팔지? 이거? 도시락. 네, 감사합니다. 네, 이거 두 손으로 드셔야지 이게. 이렇게 들어드릴까요? 아니, 이렇게 드릴게요. 이게 어디 앉지? 와우 2.0. 와우? 2.0 나오네. 와우는 모르겠어. 와우는 시간이 너무 많이 걸림. 확장팩이 3개 온 뭐야? 20년 향후 20년 계획. 종수 형 전화해봐야겠다. 밥은 먹어야 돼요. 맞다. 종수 어디 갔어? 전화해볼게 제가. 종수가 못 들어왔어요. 행사장에. 쉰다고 그러지. 아니 종수 형 못 들어온 게 아니라 안 들어온 거야. 왜? 종수 형이 선택한 삶. 네. 몸이 안 좋대? 종수 형 아메리칸 스타일. 점수가 잘 모르는 것 같은데 먹는 걸 제일 좋아하는 거예요. 네, 이거 먹는 걸로 이제 먹는 것만큼 자는 것도 좋아요. 그냥 먹으러 왔어요. 그렇기 때문에 지금 그걸 가고 있는 거네. 이게 뭔데?
먹느라고 안 들어갔다고? 사람들이 잘 몰라 정수에 대해서. 나는 잘 모르긴 하지. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 내거 있는데 내 거도 제 거는 어디 갔어? 성혜님도 안 보이는데? 알로 먹으라고 예, 진짜. 형, 아 배불러 근데. 메리어트 앞에서 지금 도시락 아침을 적게 먹어서. 도시락 형 집으로 갔어요 벌써? 집? 아 그래? 같이 드실 거면 같이 드세요. 어디 먹을 것 같은데 귀찮아서. 네. 맛있게 드세요. 누구 종수? 종수는 안 와. 종수 형 누구보다 빨리 도시락 먼저 받고 형 집으로 들어갔어요. 다람쥐 같이 햄스터 같이 여기 잔뜩 물고 숙소가 다르니까 전세들 먹고 있어요. 햄스터 같이 이렇게 잔뜩 물고 왔어요. 많이 먹어. 진짜 맛있게 드세요. 야 하스 괜찮겠던데? 어? 하스 이번에 할만하겠던데? 이번에 한번 같은 사람 되겠네. 종수 버스 전문 종수한테 알맞는 패치야 지금 버스 유저. 팀전할 때 잘해가지고. 잘하니까 팀전 전문. 지금 할 수 있는 거 저기 대회장에서만 하는 거예요? 여기 행사장에서만? 14일인가부터 열린다 그랬어. 하스. 그러니까 종수 전용 지금 하스에서 줄돼 있는 거 아니야? 어떻게 종수 전용 패치가 나왔지? 그리고 침착맨님도 이번에 그 발표된 거 보면 따라잡기 팩이랑 있는데 그리고 지금 불과 한 2주 후면 새 팩이 나오거든요. 근데 최근에 현질 좀 많이 하셨다. 맞아요. 따라잡기 팩을 주는데 그래서 옆에서 자력으로 따라잡았어요. 옆에서 우리 좀만 늦게 하지. 그래. 아쉽게 됐어요. 그런 거 아니야? 내부 이제 그 때가 있는 거잖아, 점점. 여기 세상이 나를 중심으로 돌아요. 내부 맞아. 이제 그 블리즈컨 오프닝 행사 마치고 나와서 도시락을 먹는 중인데 어떠셨나요 오늘? 오늘 좋았습니다. 재밌었어요? 깔끔했습니다. 그리고 그 되게 그 현장감이 되게 압도되더라고요. 확실히 근데 와우의 그 우리 근본 맷젠 형님 오시니까 막 난리 나고. 2만 명은 안 되겠지? 2만 명. 우리 안에 들어오인 사람은 한 10,000명 가까이 될 것 같고 여기 온 사람도 2만 명 넘지. 전체는 훨씬 넘죠. 아레나 안에. 몇 석인지 몰라. 한번 찾아보면 나오고. 근데 거기 이제 하스스톤 팩 내용이 이번에 보니까 듀오로 하는 거랑 그 다음에 이제 따라잡기 팩이라던가 또 새로운 확장 팩 발표됐는데 얼마 전에 그냥 돈으로 따라잡으셨다고. 맞아요. 예. 근데 뭐 이런 사람이 없을 수는 없습니다. 그쵸. 네, 14일부터 2주 후면 그 역할을 제가 맡은 거에 대해서 좀 불만은 없으시죠? 또 네, 블리자드에 또 예. 얼마나 들으셨나요? 한 40만 원 쉬는 동안 할 게 없으니까. 아, 그리고 이제 2주만 있다 했으면 따라잡기 팩이면 끝났는데. 블리콘이 예. 이번에 이제 오랜만에 했잖아요. 그쵸. 그래서 저는 개인적으로 네. 별게 없으면 이제 안 열었을 것이다. 나는 그런 가정을 했어요. 그건 맞죠. 그래서 크리스 맷젠 돌아오지 않았습니까? 네. 그러면서 크리스 맷젠 선생님 돌아오시면서 뭔가 와우 발표를 하겠다. 확실히 막 이제 막 분위기가 잡혀져. 그렇죠. 와바일, 와우 모바일이 이제 와우 이모탈이 나오는구나. 폰 있잖아 다들. 그래서 와우 이모탈을 기대했구나. 난 진짜로. 그게 와우 2가 되면서 와우 모바일이 되면서 와우 이모탈. 요즘에 추세니까 MMORPG 다 모바일로 나왔잖아요. 근데 딱 나왔다. 됐다. 3개 딱 오케이 갑시다. 근데 그렇진 그것까지는 않았어요. 아직 네. 하스스톤 같은 경우는 지금 종수 회원님이 안 계신데 김종수 회원님이 그 팀풀을 잘 하시잖아요. 네. 버스 전용 유저로서 맞춤형 패치가 이번에 오늘 포션님하고 방송 해보신다 하더라고 둘이. 이미 짜놨네요. 그럼 잘하겠다. 종수 잘하겠다. 오셨다. 앉으세요. 안녕하세요. 와우 크리스 맷제를 처음 본. 의자를 나는 좋았는데. 네. 의자는 바꾸세요. 여기서 먹을게요. 이쪽 여기야? 일로요. 형이 붙어요. 아니면 카메라를 형 갖다놔. 형 먹는 모습만 찍으면 되니까. 그래. 카메라 여기서 야무져 잘 보여?
너 잘 그려? 처음까지? 빛이 있어 세상에. 탁자가 있구나. 지금 2개 남았고요. 그 2개는 아마 대부린 형하고 원준이 철수 일로 오고 있을 것 같아. 아니 정수 집에서 먹을 거야 아마. 그지? 집에서 먹는 게 뭐야? 가져갔어? 이미 가져갔어요. 이미 가져갔어. 아, 빠르네. 그러니까 우리랑 그 들어갈 때 같이 안 들어가가지고 그냥 에이 하고 먼저 밥이나 먹자 하고 받아갔나 보네. 계속 엉키는 거야 이게. 근데 와우는 뭐 세계 새로운 계획관 했는데 그런 줄 알았어. 나는 와우 스토리 안 봐가지고 카메라 보는 거. 아 이거 여기다 찍은 거였구나. 카메라 뒤에 제가 있어요. 방송 오늘이지. 내일이죠? 오늘이야. 3일이야. 네 오늘이에요. 저희 오늘 아 햇빛. 복사하고 핸드폰 돌아다니면서 쉬고 있다가 제가 연락 드리면 저희끼리 방송 세팅해야 돼서 해야 돼서 일단 한 2시 20분쯤에 모여가지고 출발하는 걸로 해서 30분에 세팅 좀 하고 그다음에 야구장 가야? 야구장? 아까 뭐 웅냥이가 야구장 그거는 아니야? 아니야? 가져가셨어요. 네. 야구장 시간 나면 갔으면 좋겠다. 그런 얘기야. NBA 그럼 뭐해 우리? NBA 게임 좀 보는 거예요. 돌아다녀야지. 블리즈건 한번 구경해야지. 코스프레도 보고. 일찍 갔는데 우리 별로 월드 시리즈 끝났다고? NBA 시즌이란데? 텍사스가 우승했잖아. 텍사스 우승. 들어가자 이렇게. 창단 처음. 근데 왜 끝났더라? 첫 번째로 들어갔어. 근데 갑자기 여기 시간 하루 바꿔서 놀러 갔다가 가면 되는 거 아닌가? 한 시간 반 근데 용가 가치가 나오네. 용가 가치가 하루 더 있다. 하루 더 있다. 더 하고 있어. 그러니까 너무 문제다. 중간. 아, 라스베가스 가고 싶어? 용가같이 패스하죠. 용가같이 패스해요. 근데 아 뭐 꼭 해야 돼요? 용가같이 해야지. 꼭 해야 되는 건 아니잖아. 다 했어. 그러면 하루 늦게 해도 되잖아요. 근데 그럼 와서 안 못해. 안 늦게? 재밌게 못해. 내가 재밌게 해야 되는데. 다 알려줘. 말하니까 죽여버리고 싶을 정도로. 죽이면 되잖아. 배나면 되잖아, 배. 죽여도 계속 나. 죽이는 순간 봤잖아. 분열해. 토미애처럼 분열해. 아니 이미 봐버렸어. 플라나리아서. 자꾸 머리에서 생각나. 절름발이 용가 같이 많이 했으니까 이번 편은 안 해도 되지 않나? 이번 판이 약간 전에 나온 피르카즈마라는 인물의 마지막 그 서사라 이 팬들은 아마 좋아할 거야. 야, 근데 그거 하면 제로부터 해야 돼? 제로가 원래 나중에 나온 거라며. 원주 한 다음에 제로. 순서가 제로가 아니, 프리퀄 같은 거야. 내가 처음이야. 근데 제로부터라는 시청자도 많아서. 제로가 좋아요. 제로가 재밌지. 제로 아니면 세븐 하시는 게 좋아요. 왜냐면 중간 거는 퀄리티 떨어진 것도 있고 스토리 좀 알아야 되는 것도 있어서 초심자는 제로나 세븐 하는 게 좋아요. 세븐은 턴데인데 할만하고 제로는 스토리의 처음이다 할만하고. 스토리 턴데다가 게임 시스템도 좋아요. 아 그래? 그럼 제로 한 다음에는 원으로가 아니면 아예 원래 원으로 가는 건데 제로 했는데 제로하고 나는 그냥 이걸 다 먹고 싶다. 극으로 하는 것도 그러면 원으로 가고 아니면 극으로 가고 아니면 세븐으로 가고 바로 껴도 되고 해보고 이제 내가 스토리를 다 알 거야 하면은 원투 쓰리 그 가면 제로만 오래 걸릴 텐데 제로 오래 걸려요? 제로만 해도 한 20시간 30시간 할 텐데 2-30시간 해야 스토리만 스토리만 그러니까 8-3 뭐 연판 1 뭐 근데 워낙 해보고 싶긴 했는데 못 해봐가지고 용과 같이는 형이 해야 돼. 나? 형이 양복 입고 해야 돼. 나 야쿠자 안 좋아해. 지금 마지막 머리 자를 봤어요. 형은 야쿠자 안 좋아하는데 형이 하면은 딱 맞아. 나 레데리 에필로그 안 했어.
해야 돼. 레벨이 일단 끝나고 그다음 연구가 그 원도 그 리메이크 됐더만 아니 리마스터 됐더만. 아 레벨이 원. 근데 그건 거의 20칸 수준이라. 그러니까 안 해본 사람은 한글이 그래픽이 된다는 좋아졌으니까. 거에 아 한글이 되고. 레벨이 재밌어? 투요? 안 해봤어요? 아니 너 했잖아. 재밌냐고. 병건이 형이 하는 레벨이가 재밌어. 그거 약간 호불호 있는데 레벨. 이게 느리지 않아 템포가? 템포가 느리긴 한데 그게 또 맛이야. 서부곡 좋아해. 삼천포 빠지는 맛. 아니 갑자기 오다가 말 보더니 말이 좀 띠껍게 구니까 미친 말 새끼가 이제 말한테 엉덩이에 총 바로 갈겨버리고. 골 때리는 게 뭔지 알아? 사람 죽이는 거보다 말 죽이는 게 더 중죄다. 개 죽이는 거랑 말 죽이는 게 더 중죄야. 그래서 사람을 죽여 난. 그거 안에서? 네. 형이 하는 레벨이가 재밌어. 아니 그게 시간도. 나쁜 짓을 하면 나쁜 짓 게이지가 쌓이는데 말하고 말이랑 더 많이 줘요. 네. 게임을 저렇게 해야 되는 거 같지. 그래서 사람을 두고. 근데 우리는 계속 일정이 있으니까 저렇게 하면은 너무 오래 걸리니까. 형 레벨이 다 했어요? 나 레벨을 안 했어. 안 했어? 해봐. 재밌어. 그냥 찍먹만 해봐. 레벨 한번 해봐야겠다. 그게 내가 몰랐는데 서부국의 그 요소들이 하다 보니까 뭐가 이렇게 자꾸 등장하는 건지 알겠더라. 내가 내가 서부국을 안 봐서 몰랐거든. 찍먹할 거면은 가갖고 이것만 해. 아, 이게 뭐 있어 여기? 미니게임. 너 서부곡 좋아하잖아. 소고 좋지. 딱 맞겠는데? 그걸 안 했는데? 생각해볼까? 웬만한 거 다 했는데? 그때 가난해서 게임 못 샀어. 네. 신작 게임을 레데리 2때 가난했다고? 가난했어요. 뭐 언제지 그게? 레드리 2가 뭔 소리야? 레벨 2때 가난했어. 신작 게임 못 사던 시절. 레벨 2 때? 언제죠? 레데리 2가 언제 나왔죠? 2019년? 미천했잖아. 뭐야 3년 전인데? 3, 4년 전에 가난했다고? 어렸을 적 우리 집은 가난했었고. 무슨 소리야? 너 우리 집 옆에 이사 온 지 4년이 넘었는데. 그때도 가난했어. 월세잖아. 아 근데 온양 기준이 좀 있으잖아. 은양이가 가난했다면 가난한 것이 뭐. 너무 세무째 맙시다. 죄송한데 저보다 더 거대하신 형님들이 가난하니까 옆에서 사이즈가 다른데 지금 섭섭하게. 아니 레데리는 명작으로 꼽히니까 또 게임 안 놓치는 미스터 옥은 했을 것 같아서 그냥 한마디 했죠. 그게 왜 못했지 근데? 유일하게 옥냥이가 먼저 안 한 게임이지. 레드리가. 아니지, 다 했으니까 먼저 안 한 거지. 네. 안 하는 걸 먼저 한 거야. 네. 레벨이 안 하는 걸 먼저. 먼저 할 수 없다면 먼저 안 해버려. 이렇게 움직였더라. 오늘 떴는데 너무 시간이 일러서 진짜 잘 잤다 싶었는데 7시더라고. 어디 딴 데 혼자 계셨어요? 내고 아래나 안에. 살짝 가봤는데 먼저 너무 달라요. 혹시 일로 옮겼는데 내가 일로 왔어. 그 구석에 있을 거예요. 근데 죄송한데 잠깐 카메라. 아니 20분간 이 밥을 열심히 먹는 것 같더니 왜 하나도 안 먹었어요? 깨작깨작. 먹었잖아요. 이거 봤나 볼까? 아니 하나도 안. 아니야, 먹었어. 이거 먹은 거 맞아? 아 근데 햇빛이 나 지금 정화되는 것 같아요. 맛있어? 사버리는 거. 아 정화되는 것 같아. 그 어디지? 레벤드레스인가? 레벤드레스? 정화되는 것 같아. 어우 씨. 여기도 볼만하다. 푸바오 먹방 컨텐츠. 푸바오뱀. 이거 위로 올려야 되는데. 아니야. 이런 얘기는 안 해.
네, 설명 원하시면은 참여하시는 분은 꽤 있어요. 아직 여기 밑에 술 팔던데? 응? 여기 밑에 술 팔아. 술을 다 팔아. 한국 컨비니언스. 형 오늘 일정 없죠? 네. 성우 형은 지금 오늘 내용이 그래서 못 봤구나 여태까지. 좋다. 그러니까 지금 와우하겠네. 근데 지금 햇빛 좀 세줘야 돼. 20 반이야죠. 너무 세. 요즘 충전하듯이 방학생. 뜨거워. K란 거를 모으면 여기가 흐름이 있는데 거기서는 이해를 잘 못해서 무슨 흐름인지 정확하게 저번에 와서 이해했어요. 어떻게 6년 거의 와우가 망해야지 제가 인지가 떨어질 수 수가 있다고 이제 조언을 드렸는데 인지가 떨어질 수가 있다. 잘 됐는데. 전 잘못했다고 안 봐도 저도 안 봐. 난 열심히 보. 나 어제 못 봤어. 늦게 와가지고. LG 트윈스 결승전 그거 하나밖에 모르겠습니다. LG. 네. 지금 KT가 이겨가지고 힘 좀 빠지고 있던데. 나와야 경기를 항상. 근데 약간 그건 좀 있어. 알레르기가 나가지고. 어떤 나와 이거. 새로운 지역. 형은 내일 그거잖아. 우리들만의 19년째 계속 지역 새롭지 않은 걸 새롭다고 생각하고 이미 빨간 약을 넘어가가지고 현실 감각이 뛰어나는 힘이 저 맞아야 되는데. 좀 자다가 안 온 거야? 아니면 뭐 먹느라고 안 온 거야? 종수? 종수 형의 일정을 묻지 마세요. 그러니까 종수는 먼저 끝나가지고 이걸 받았는데 지금 우리가 또 없으니까 숙소로 들어가서 종수 형 자주적인 인간. 종수 그렇게 안 봤는데 되게 프리하네. 엄청. 나는 1인이나 떨어지면 좀 불안한데 막. 점수도 불안한 안 떨어지면 좋지만 떨어져서 어쩔 수 없는 상황인 거지. 아메리칸 스타일. 대단해 종수. 20%? 지금 우리 바로 또 회당 들어가네. 뭐 이제 놀 거. 침착맨님 좀 찍어주실 수 있어요? 네, 그래요. 제가 기자분들 나오셨어요? 네. 아니 저 안에 스타벅스가 있죠. 스타벅스요? 네, 왜요? 목마르지 않아요? 아, 사달라는 거야? 어저께도 예. 신형이 샀어요 다. 그래가지고 이번에 제가 한번. 어제 신님이 그냥 뭐 먹을 거나 이런 거. 나 어디 전파점 갔을 때 형님처럼 안 가? 배출 형 치약 최형님이 사는 거예요. 진짜요? 뱀. 안 써도 돼. 식박이 형님 언제 쏘셨죠? 제가 어제 스벅 거기 사우스 거기서 아 맞다. 열몇 명 데리고 갔어. 내가 안 쏜 거 아니었나? 마개 100kg. 아 마개님이 안 쐈구나. 커피요? 제가 쏘겠습니다. 아 이렇게 쉽게. 됐다. 이렇게 쉽게. 아쉽게도 저는 다음 기회에. 다음에 진짜 잘 잡아. 뱀. 아 근데 마개님이 지갑을 안 갖고 오셨다네. 야 장면아. 있으세요? 갖고 왔습니다, 캐시. 아 알겠어. 캐시가 어제 나갔다 오면 그러면 형님 다음에 노리죠. 더 비싼 걸로. $100. 나 근데 돈 하나도 없어도 되겠지. 십천면 털자고. 아니 근데 커피는 얼마 안 하니까. 만약에 뭐 살 때. 카드 잃어버려서 어제 로비에 다시 뽑았어. 커피 총 몇 명이죠? 구두 배터리 사러 가야겠네.
지금 일단 꺼놓을까? 20%밖에 안 남았는데 언제 꺼질지 모르겠네. 이따가 공수랑 같이. 어저께 카드 잃어버렸어. 카드 잃어버려서 로비 가서 영어 해가지고 카드 키 새로 복사받아. 공수랑 천장. 배터리요? 20%밖에 없어. 100% 갖고 왔는데 여기서 한 3-4시간 방송하니까 없네. 지금 2시간 40분째네. 이 전에도 한 30분 방송하고 그래서 계속 켜놨더니 보조 배터리 쇼핑 가자고? 어디서 팔지? 뭔데 여기 밑에서 안 파나? 커피 마실 사람 아니 보조 배터리. 커피 마실 사람 따라줘. 계실 거면 커피 올게요. 여기 사오신다고요? 스타벅스 멀어요? 한두 명이 총대 메고 사오는 게 편하지 않을까? 그러면 막내가 여기 있는 게 낫나? 제일 큰 형이 네가 막내니? 제일 큰 형이 소희 형님이랑 막내 헷갈리지 마. 내가 제일 큰 형이 아니야. 호쇼님 몇 살이시죠? 개구리님 빼면 제가 막내. 아 그래요? 20대예요? 아니요, 30대도. 아 30대. 20대일 수는 없구나. 20대면 뭐 얘기 안 하려고 그랬어? 아니요 20대면 부러워하려고 그랬지. 오세요, 앉아 계세요. 아니 여기서 자리 좀 있어. 풀 선수가 몇 살이죠? 89년생. 아 동갑이구나. 넌 봤어? 맞네. 선글라스 어디서 났어요? 이거 가져와야죠. 아 멋있다. 깜빡했어. 처음 오셔가지고. 나 공연에서 살까 말까. LA 올 때는 미국에서는 가져야 돼. 눈이 초보시구나. 뽕이라. 아 샀어야 돼. 가지고 열밖에 안 해. 플로리 선수. 슈퍼마리오 S 플러스라 내가 까볼 수가 없어. 잘해. 롤도 잘하고. 아로 하죠. 여기 마켓 있어. 보조 배터리는 없어 보이네. 여기 호텔 밑에 있어. 감사합니다. 딴거 통일해야죠. 침착맨이 사는 거임? 제가 살게요, 제가. 아니 내가 사야 되는데 꼭 사셔야 된다고. 아이고, 제가 한번 사겠습니다. 그럼 아니 이거 약간 너가 사면 프라푸치노 뭐 이런 거 있잖아. 심리적인 압박감이 너무 심해. 뭐 올리 휘핑크림 올리고. 김학인님은 살 빼야지. 10개. 침착맨님이 사신대요. 아 그래요? 네네네. 바꿔야 되는데. 네네. 그냥 먹자. 벤티로. 뭐야? 네. 방송할 때 먹는 거죠? 네? 퀘스트 바. 방송할 때 먹어요? 이거 네가 먹는 거야? 네, 힘 없으면 먹는데. 이거 오레오인데? 근데 이 맛이 아니고 다른 맛 먹어요. 한 박스 한 사가 여기 싸니까. 그래. 칼로리, 단백질, 프로틴 바. 뱀. 아니 근데 저기 스타벅스가 저기가 아니고 스타벅스인가? 여기가 스타벅스 아니야? 여기는 뭐지 그러면? 피곤하다. 눕고 싶다. 이제 여행 다 해서 이제 집에 가고 싶어. 동수요? 동수 숙소가 달라가지고 그냥 자기 마음대로 다니는 것 같은데. 멋있어. 밥 먹으니까 졸리다. 좀 한번 눕고 갈까요? 몇 시간 잤어? 롤 좀 보다가 띄엄띄엄 자서 몇 시간 잔지 모르겠어요. 한 6시간? 6시간 잤으면 어제 우리 들어가서 풀로 잔 건데? 한 번도 안 쉬고? 그런가? 우리가 몇 시에 들어갔죠? 거의 2시 다 돼서 들어갔지. 아 그러면 그렇게 못 잤나 보네. 4시간 잤나 보네. 롤 결승전이 오늘이야. 아닐걸요? 일요일일걸요? 형님 죄송한데 좀 화장실 갔다 올게요. 이거 좀 여기 지키고 있어죠? 그렇게 말하면 됩니다.
안녕하세요. 쉘입니다. 네. 원래 아니 저기 영태 방송할 때만 제가 마스크 껴요. 편하게 방송하라고. 다들 방송 안 할 때는 그냥 벗고 다니고 영태 방송할 때만 마스크 끼고 해요. 편하게 하라고. 방송이에요? 아 이거? 네. 영태 거 잠깐 봐주느라고. 우리 김학애님 아시죠? 김학애님이 어제 우리 맛을 보여줬는데 와 대박 진짜 대박. 오늘 또 보여주기로. 네. 2부. 기대하고 있습니다. 네. 어디 갔어요? 읽을 수가 없네요. 독거법사? 근데 오늘 와우 저기 발표한 거 어떻게 봤어요? 저는 완전 단단히. 크리스 맷젠 알아요? 네. 네. 와우의 스토리 아버지죠. 근데 왜냐면 초창기 때부터 한 사람은 아니라서 약간 감흥이 그래도 좀 다를 것 같긴 한데. 요즘 그러니까 예를 들면 기존의 와우저들은 좀 할 것 같은데 20대 후반부터 30대 40대면 열광할 것 같은데 과연 와우를 모르는 친구들이 오늘 걸 보고 와우를 하고 싶을까? 안 할 거. 나는 솔직히 좀 와우 안 될 거라고 봐. 나는 솔직히 안 될 것 같아. 아니 그러니까 저희 3부작도 약간 좀. 아니 근데 와우 인기 많던데 현장에서. 그러니까 거기는 다 진성 빠들만 모아놨으니까 그냥 막 얼라이언스 이름만 말만 해도 막 그냥 난리인데 포드 막 이러면 난리고. 여기 얘들한테 물어봐야 돼. 여기 싸우더라. 여기 있는 애들이 나이트 유저들이 제일 잘 알지. 우리나라는 하스톤이 좀 더 반응이죠. 채팅창 보니까. 하스톤이. 디아는 어땠어? 나 디아 할 때 나 졸 뻔해가지고. 디아는 좀 솔직히 아직 좀 더 나와야 되는데 이번에 괜찮다고 하는데 더 쌓여야 돼. 시즌 더 쌓여야 돼. 이번에 하드코어 와우가 증명을 한 것 같아요. 단순하고 쉽고 그러니까 하드코어 라이트 유저들이 많이 했잖아요. 그런 게 있어야지 일단 입문을 하는데 지금 하스도 너무 어려워지고 와우 번섭도 너무. 근데 나는 왜 하드코어 와우가 손이 안 가지? 죽지 않은 자신이 있어서. 그거 솔직히 20-30레벨 왜 죽습니까? 죽을 일이 없잖아요. 누가 그러라고 하는 소리 같은데? 누구요? 저기 병건 씨? 죽었어요? 많이 죽었잖아. 병건이는 원래 못해. 병건이 게임을 못해. 그런가? 저쪽으로 다 잡은 거 저로 가자. 그리고 하드코어는 죽어야 재미있는 거라서 이악 물고 살면은 애들이 재미없어요. 좀 잘 죽어야 재밌어. 근데 막 일부러 죽을 수는 없잖아. 그래서 오히려 못하는 애들이 더 재밌을 수 있어요. 근성만 받쳐준다면. 몇 번 죽으면 현타 오겠지. 하드코어 일단은 저 배터리가 없어가지고 배터리 충전 좀 하고 다시 키겠습니다. 나중에 또 현장 들어가서 어떻게 방송할 수도 있으니까. 아니 안 해봤어. 너 개 못한다며. 아 근데 진짜로 그게 하다 보면 죽게 돼 있어. 아니 너 이상하다며 왜 죽냐며. 아 나도 이해가 안 됐어. 아 나도 이해가 안 혼자 됐어. 해서 안 죽는다고? 파티 안 그러니까 하고? 안 죽는데 개 못하는 거예요? 아니 그러니까 방송을 하려면 좀 뭔가 보여줘야 되잖아. 그럼 그러다 보면 무리하다 보면 죽을 수는 있어. 아니 진짜로. 근데 야비롭게 하면 안 돼. 아니 30년 전에 파티 없이 진짜 혼자 다크스터 깨면서 안 죽을 수 있다고? 안 죽죠. 에이 웃기지 마. 그게 왜 그러냐면은 서버가 몹이 사람이 많잖아요. 그러니까 서버 그 몹이 계속 리저이 되면은 때리고 또 옆에 막 리저이. 인도 안 가? 인도 혼자 못 깨잖아. 안 가면 되죠. 제가 말한 건 그겁니다. 레벨이 안 돼? 파티원이 좀 불안해? 안 갑니다. 근데 그렇게 하면 재미가 없으니까. 그렇게 하면 재미가 없으니까. 안 죽을 방법을 알고 있는데 억지로 가서 위험을 초래해야 된다는 거지, 방송은. 그러니까 죽을 위험을 한다는 거니까 안 하면 되는 건데. 밸런스를 맞춰야지. 그건 너무 극단적으로 맞춘 거니까. 성공하려고 하는 건 아니잖아. 그러니까 아무튼 하다 보면 한 12렙 이쯤부터 너 후수아비한테 죽었지? 서브 몰랐지? 허수아비한테 어떻게 죽어? 서브 몰랐지? 아직까지 나 어저께 잠깐 했거든요? 헤어지고 나서 좀 했어요. 이따가 좀 가서 하든가. 노트북. 노트북? 15렙까지 했어. 잘 키웠네? 최고 신기록. 너 얼라로 했어? 다 얼라야. 폐관 가면 죽어. 지금 자동문이 다 얼라. 페나? 폐관. 잘 안 하더라. 폐관 가면 죽어.
일단 커피 먹고 제 배터리가 없어서 보조 배터리 어디서 구하는 충전을 해서 다시 켜도록 하겠습니다. 네, 계속 켜놔도 또 켜야 되니까 이따가 볼게요. 끊어가죠. 막 다른 사람들 방송도 많이 켰으니까 거기 막 있으면 우리 나올 수 있어. 거기 찾아보세요. 블리즈컨 방송. 네. 배달.